Time to honor the artists. But before that, we would like to invite onto the stage Mrs. Shanta Bhaskar, the Artistic Director and Chief Choreographer at the Bhaskars Academy and a very well-known figure in the Indian music and dance scene, to come and say a few words on Ramana's performance. Mrs. Shanta Bhaskar, please. My humble pranams to all the gurus and all the great souls present here. Namaskaram and Vanakkam to everybody. Thank you so much. Congratulations to Dr. Kanaga and Chitra Subapati. You are very fortunate to have a talented son, Ramana, who will be an asset to the musical scene here in Singapore. Music is a gift, a blessing given to chosen people. It is spiritual. My humble request to encourage him to indulge in more musical education. My namaskarams and wishes to Ramana's great guru, Sri D.K. Shivakumar, training to Ramana to achieve this standard in float. Warm appreciation to Guru Shivakumar. Thank you, Guru. The knowledge which I understand, what I learn is what we understand is a drop from an ocean. There's more to learn. So knowledge in music is like a huge ocean with so much of depth. So I request Ramana to learn more from his Guru Shivakumar. The essence of elegance and sweetness of each raga that Ramana played on his flute decided that this was not just an arangetram, but a flute recital with a professional standard. Then please give me a round of applause. Sri Ragul Ravichandran in violin and Kalivamani S.V. Rajagopal, Rajarao. I think it was a blessing that both of them are here to support Ramana. Both of them were like showering music, and from Mridangam I think we learned more and more rhythmic calculations. So Mridangam is actually music. Carnatic music, the rhythmic patterns are very, very mathematical. Generally, the Mridangists are like great mathematician. I think give him a round of applause, please. He really created magic on stage. I really appreciated Madhimaldi Ragandanam Pallavi and the Taniyavartanam from master, same from violin, and that was all really, it was touching, and music is, it is more, Carnatic music is very meditative. It is not the time for a lecture here, time for us to sit and meditate after this beautiful concert of flute. Singapore need more musicians like Ramanan to continue our Indian heritage that we are all proud of. Wishing Ramana only the best in his academic
studies and study of music. Science and art is a good combination, I think they have chosen. Ramana, congratulations. And I am really grateful to his parents, Dr. Kanaga and Chitra, for encouraging him, because this kind of parents we need in Singapore. From his very young age, he started music, and then I think they should be congratulated first before anyone else. Supporting audience, appreciate audience here. I think music, Carnatic music, and then it is very difficult to find audience like this who sit and appreciate Carnatic music. Not even in Singapore, in Singapore, not even in India, and then all over the place. Like, I think Singapore is very proud of that. And I have another note to say that congratulations to Indian Fine Arts Society for bringing good musicians and then good students to stage and motivating them and inspiring them. It is their, one of the big. I did not know what exactly to say. I really appreciate Indian Fine Arts Society for bringing good musicians and teachers and good students to Singapore. Thank you, Indian Fine Arts Society. I have so much of a relationship with Indian Fine Arts Society. I started, my first performance was organized by Indian Fine Arts Society when I came to Singapore in 1955. 56, I think 55, in my solo performances. Organized by the Indian Fine Arts Society. So I'm always grateful to Indian Fine Arts Society, and thank you for inviting me for this beautiful concert. I was really in tears when he played Indro Mahanubavu. Thank you so much. Really appreciate a number of instruments who are my favorites. So I was very happy to listen to both of them. Yeah, thank you so much. Thank you all, everybody, for supporting music. Thank you. Thank you, Mrs. Shanta Bhaskar. We will now invite onto stage Mrs. Anuja Venkatesh, Vice President of CFAS, to give away the certificate of Arangetram to Ramana. At the same time, we would also like to invite the parents of Ramana, Dr. and Mrs. Sabapati, onto stage. Hi, good evening. I came here to just give away the certificates, but I would like to say a few words before the certificate is given to Ramana, because this is a very great moment for CFAS. First of all, namaskaram again, and good evening to all the audience present here, and a very good evening to all the gurus here. It gives me immense pride that CFAS has just had its first ever flute Arangetram. Flute is an ancient musical instrument of India, which finds mention in Hindu mythology. It has been used as an accompanying instrument in Carnatic recitals for a very long time. While CFAS started teaching Carnatic vocal more than 50 years ago, and then Carnatic violin some years later, the teaching of flute in CFAS started only in 1994. The need for a flautist was felt during the early 90s, which led to the starting of the flute faculty. We have had 4 teachers imparting this art to our students,
before Sri Shivakumar took over in 2007. Arangetram marks the debut on-stage performance of a classical art student after undergoing many years of rigorous training. Arangetrams are particularly significant in the field of Bharatanatyam, which began in the temples of India, as it was considered a rite of passage for temple and court dancers. However, today it is not restricted to Bharatanatyam alone. It is symbolic of a student's maturity and attainment of technical understanding to start performing on stage. Over the last 50 plus years, CFAS has presented several students in Arangetram, and today is a milestone of sorts with the first ever flute Arangetram. Henry Ford wisely said, "Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success." Looking back, certainly there was a beginning, there has been progress, and yes, undeniably, there is success. Ramana, it's evident you have been groomed well by Sri Shivakumar, who has nearly 2 decades of teaching experience. Congratulations, Ramana. We are inordinately proud of you. We wish you everything that you richly deserve. It has been a pleasure watching your progress. I would also like to congratulate and thank Ramana's parents, who have been instrumental in introducing Ramana to this art form. Please join me, your audience, in giving your wishes and blessings to our young student who is beginning his journey into the realm of classical arts. Thank you. Thank you very much, Mrs. Anuja Venkatesh. Ramana's parents will now honor the artist. Ramana's parents will now firstly honor Kalemamadi Sri Sri Musham Raja Rao sir. Next, Ramana's parents will now honor Sri Sri Raghu Ravichandran sir. Next, we would like to invite Ramana's Guru, Sri V.K. Sivakumar sir, to be honored by Ramana's parents.
எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாரோட ஒரு ஆசீர்வாதத்தில் இன்னைக்கு நம்ம ரமணா ஓட அரங்கேற்றம் ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் நிறைவேறியிருக்கு. இதான் ஒரு அரங்கேற்றம்னா முன்ன பின்னெல்லாம் இருக்கும், அப்படிலாம் இல்லாமல் அதுதான் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு கச்சேரி வாசிக்கிறது. அப்படிலாம் இல்லாமல் ஜென்ரலாக அரங்கேற்றத்தில் குருநாதருக்கு தான் டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். இருந்தாலும் அப்படி ஒரு பக்கத்தில் கண்குத்தி பாம்பு மாதிரி அப்படி உட்காந்து பார்த்தேன். அப்படி ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் தான் மேடை ஏற்றுவா. அந்த விஷயத்தில் நம்ம ரமணாவோட ஃபாதர் மதர் அவார்டும் ரொம்ப கவனித்து அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, அது இன்னும் ரொம்ப பெருமை என்னென்னா அந்த சீஃபாலேருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக வெளியில் வந்து அப்படி ஒரு அரங்கேற்றம் நடக்கிறதுக்கு சீஃபா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இங்கே எல்லாமே ஒரு தாய் வீடு மாதிரி, அதில் எந்த விதமான ஒரு சமாச்சாரமும் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம டாக்டர் சார் கோமா சார்னு நிறைய பேர் தெரியும் எனக்கு. இருந்தாலும் நம்ம நம்பி நிவழல் மாதிரி எல்லாரையும் சொல்கிறதுக்கு அது இல்லை ப்ரோக்ராமு. இருந்தாலும் அங்கே வந்தாலே நம்ம ஒரு சொந்த வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வரும். அதனால் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டு அதில் எல்லாம் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் நல்ல விதமான எல்லாம் பிரமாதமாக ஒரு அந்த ஜீபாவில் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. அதில் இந்த அரங்கேற்றம் இன்னைக்கு ஒரு சிவகுமார், அதே மாதிரி பழைய வாத்தியார் சரவணன் கற்றுட்டுருக்கார் அவர். அது மாதிரி சரவணனும் இவர் சிவகுமார் ரெண்டு பேரும் ரமணி சார் சிஷ்யாள். அதனால் மாறி மாறி இங்கேருந்து அங்கே வருது, அங்கேருந்து ரெண்டும் ஒன்று தான். அந்த மாதிரியில் சரவணன் அதுவும் ஆரம்ப வாத்தியார் எப்படி இவர் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா அவர் எப்படி வந்து அஸ்திவாரம் போட்டிருக்கணும் வந்து ரமணா அவர்களுக்கு, அந்த மாதிரி முறையில் ரொம்ப நல்லா ஒரு ராகந்தானம் பல்லவியே ஒரு அரங்கேற்றத்தில் வாசிக்கணும்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு சவால் மாதிரி தான். அந்த அளவுக்கு குருநாதர் வந்து சிவகுமார் அப்படி தயார் பண்ணியிருக்கார். அது என்ன காரணம்னா சரவணனுக்காகட்டும் சிவகுமாருக்காகட்டும் அவளுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி ஒரு அத்தியந்த ஒரு குரு பக்தி. அந்த ஒரு குருநாதர் ஒரு பக்தியினால கிருபையினால அவள் எந்த வேலை செஞ்சாலும் பகவான் அவளுக்கு இறைவன் நன்னாக அதை முடிகிற மாதிரி பண்ணி இன்னைக்கு அரங்கேற்றம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து நடந்திருக்கு. எங்களை வேற ஊர்ல இருந்து கூப்பிட்டு என்னையும் ராகுலையும் ரொம்ப பிரமாதமாக கவனிச்சுண்டு ஒரு அமோகமாக பிரமாதமாக ஒரு நடந்திருக்கு இந்த அரங்கேற்றம். அவர் இந்த பையனுக்கு 2 வார்த்தை என்னன்னா, இந்த அரங்கேற்றம்னா எல்லாம் வந்துருத்தூன்னு அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு நல்லா தடவை மேடை ஏறும்போது ஒரு கச்சேரி கான்செப்ட் பிரமாதமாக பண்ணியாச்சு. இனிமேல் என்னென்ன எத்தனையோ சகானால எத்தனையோ கீர்த்தனங்கள், கோடியில் எவ்வளவோ கீர்த்தனங்கள், அந்த மாதிரி நிறைய கீர்த்தனங்கள் பாடம் பண்ணி எப்பவும் குருநாதர் அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும். குருநாதர் எப்போ முடியறதோ, முடியலன்னா பிஸியாக இருந்தா சரி, இருந்தாலும் ஓடி ஓடி போய் அப்படி குருநாதருக்கும் நமக்கும் ஒரு ரேப்போர்ட் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கும். அந்த முறையில் நன்னா பிரமாதமாக வந்து இன்னும் நிறைய கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடம் பண்ணி வர்ணங்கள் பாடம் பண்ணி அவள் அப்பா அம்மாவுக்கும் பெருமையாக இருக்கிற மாதிரி குருநாதருக்கும் பெருமையாக இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம ரமணா அவர்கள் மேலே மேலே பிரமாதம் ஓஹோன்னு வளர்ந்து இந்த சிங்கப்பூர்லேயே ரமணா ஃப்ளூட்டிஸ்ட்னா ஒரு பெரிய ஃப்ளூட் ரமணி சாதி சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னு நான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். உங்கள் சார்பாகலையும் என் சார்பாகலையும் எல்லா சார்பிலையும் நான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் ரமணா, யூ ஹவ் பிளேட் வெரி குட். இன்னொன்று இதில் என்ன கவனிக்கணும்னா, வோக்கல் அரங்கேற்றம் எதையுமே நான் குறைவாக சொல்லலை. ஒரு ஃப்ளூட் அரங்கேற்றம்னா அந்த ஃப்ளூட்டில் சுதி சேர்க்கறதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா இந்த சுதியோட அந்த உதடு அப்பப்போ அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இருக்க, அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 வருஷம் மெனக்கிட்டாதான் அந்த சுதியோடையே சேர முடியும். அப்படி ஒரு சிரமமாக